when there is trust in our heart, మన గుండెల్లో నమ్మకం ఉన్నప్పుడు there is deep inner peace, ఎంతో lightness, అంతర్ముఖమైన శాంతి, తేలికతనం ఉంటుంది. and with this peace and lightness, ఈ శాంతి, తేలికతనంతో to understand ఆత్మ అర్థం the చేసుకోగలుగుతుంది. significance or importance of every scene of drama. ఈ డ్రామాలో ప్రతి దృశ్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆత్మ Not తెలుసుకోగలుగుతుంది. only I understand అర్థం చేసుకోవటమే కాకుండా the significance, but I am able to experience the benefit of each scene of drama. డ్రామాలో ప్రతి దృశ్యం యొక్క ప్రయోజనాన్ని, ప్రాముఖ్యతను So my heart is joyful తెలుసుకోవచ్చు. దానితో నా మనసు జాయ్ఫుల్గా, కేర్ఫ్రీగా ఉంటుంది. and this trust that there is some significance, ఈ నమ్మకం, some benefit ఇందులో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఉంది, scene of drama. ప్రయోజనం ఉంది. డ్రామాలో ప్రతి దృశ్యం జరిగే ప్రతి సీన్లోనూ At confluence age, ఈ సంగమయుగంలో pure energy, మన పవిత్రమైన శక్తితో ascending degrees, ఉన్నత కళలతో every scene of drama డ్రామాలో ప్రతి దృశ్యం brings some attainments to the soul. ఆత్మకు ఎన్నో ప్రాప్తులు చేకూరుస్తుంది. I need to have subtle intellect నాకు to experience the attainment. సూక్ష్మమైన బుద్ధి, కుశలత ఉండాలి ఈ ప్రాప్తులను అనుభవం చేయటానికి. So keep your intellect and mind సో full మనసును, of trust. బుద్ధిని నమ్మకంగా I am ఉంచండి. Baba's child. నేను బాబా సంతానాన్ని, I am following Baba's directions. బాబా డైరెక్షన్స్ అనుసరిస్తున్నాను. Accumulating all the powers, అన్ని శక్తులను especially కూడగట్టుకుంటున్నాను. purity, సత్యత యొక్క శక్తి, and these qualities పవిత్రత and యొక్క powers శక్తి, మరి ఈ గుణాలు, ఈ serve the శక్తులు world, ఈ లోకానికి సేవ చేస్తున్నాయి. creating the foundation పునాదిని, of love and trust, ప్రేమ, నమ్మకం యొక్క పునాదులను తయారు చేస్తున్నాయి. bringing transformation from negative to pure, నెగిటివ్ నుండి స్వచ్ఛమైన పవిత్రతకు పరివర్తన చేస్తూ ఉన్నాయి. so spreading these vibrations. ఈ వైబ్రేషన్లను వ్యాపింపు చేస్తూ I am able to serve the world. నేను ఈ లోకానికి సేవ చేయగలుగుతున్నాను. So go very, very deep within yourself చాలా లోతుగా నాలో నేను అంతర్ముఖంగా అయ్యి and experience the quality and the power of trust. నమ్మకం యొక్క గుణాన్ని, And deep, శక్తిని deep peace within the self. అనుభవం చేస్తూ అంతర్ముఖంగా చాలా లోతైన శాంతిని పొందుతూ Remain joyful. సుఖంగా ఉంటూ
each scene of drama ఉండాలి. become ఎందుకంటే attainments for the soul. డ్రామాలో ప్రతి సీను ఏదో ఒక ప్రయోజనాన్ని ఆత్మ కోసం తీసుకువస్తుంది. And this creates very loveful remembrance of Baba. ఇది I feel very close to Baba. బాబా మీద చాలా ప్రియమైన స్మృతిని తెప్పిస్తుంది. నేను బాబాకు దగ్గరగా సమీపమవుతున్నాను, దగ్గర అవుతున్నాను. I stay with Baba. బాబాతోనే ఉన్నాను. And now I take drishti from Baba బాబా నుండి దృష్టిని తీసుకుంటున్నాను. and experience my attainments. Om Shanti. ఓం శాంతి. There had been great intoxication, deep inner joy to మనలో think of my fortune, చాలా to express ఉత్సాహము, my fortune. ఉల్లాసము, జాయ్, నా భాగ్యాన్ని నేను Yes, అనుభవం చేయటానికి, ఉపయోగించటానికి నేను ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాను. నేను చాలా అదృష్టవంతుణ్ణి, more attainments, నాకు అన్ని ప్రాప్తులు and లభించాయి. also contentment of attainment. అలాగే ఆ ప్రాప్తులతో వచ్చిన And also తృప్తిలు this great కూడా fortune ఉన్నాయి. that every moment I feel నేను ఈ అదృష్టాన్ని ప్రతి క్షణం that I can cooperate, I can serve ఫీల్ అవుతూ my own attainments, నేను inner attainments. సహయోగాన్ని ఇస్తూ ఈ And inner attainment could be I experience God's love. ఈ ప్రాప్తులు, అంతర్ముఖమైన ప్రాప్తులతో ఉన్నాను. నేను So I want అంతర్ప్రాప్తులు to అంటే share. I like భగవంతుని యొక్క తోడు, every moment God's love with everyone, being loving. అందరితో ప్రేమగా ఉండటం, భగవంతుడి So ప్రేమను as much I పంచటం. experience myself to be fortunate, ఎంతైతే నేను నన్ను అదృష్టవంతుడిగా I feel భావిస్తానో loveful, అంతగా so there నేను is generosity, సంపూర్ణంగా ఉంటాను. loving kindness, అందులో and I could share my fortune with everyone. చాలా జనరాసిటీ ఉంటుంది, ప్రేమ Yes, ఉంటుంది, I'm always దయ happy ఉంటుంది. with whatever I have to do. నేను చాలా లక్కీ. నేను ఏం చేయాలనుకో And then at present, చేయాల్సింది ఉన్నా కానీ whatever I am doing ఇప్పుడు is becoming my destiny. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానో అదే నా యొక్క So దశగా yes, మారుతుంది. there are certain preordained karmas within the destiny, మన but whatever I am విధిలో doing at present is కొన్ని becoming కర్మలు ఉన్నా past. కానీ ఇప్పుడు నేను So it's వర్తమానంలో becoming చేసేది గతంగా అయిపోతుంది, మారుతుంది. so I know what is in my destiny. అదే I cannot నా యొక్క tell విధి what అవుతుంది. is going to happen. విధిలో ఏముందో నాకు తెలియదు అంటానికి Even we don't లేదు. know what's going to happen, but ఏం still I know జరుగుతుందో తెలియకపోయినా కానీ within నాకు that లోపల ఉన్నది whatever I am doing at తెలుసు. present, నేను ఇప్పుడు ఏం sharing చేస్తున్నానో, my fortune with others, నా భాగ్యాన్ని మిగతా వాళ్ళతో ఎలా that will పంచుకుంటున్నానో again అదే by మళ్ళీ having more fortune. ఇంకా మన విధిని Then I am not only మారుస్తుంది, fortunate, I am most fortunate, తీసుకువస్తుంది. నేను and I మామూలు feel that every అదృష్టవంతుణ్ణి moment కాదు, చాలా అదృష్టవంతుణ్ణి. will be ప్రతి a క్షణం moment, చాలా every moment, yes, there will be లక్కీగా success, ఉంటుంది. ప్రతి నిమిషం చాలా so I know విజయం that ఉంటుంది. also. నాకు మరి So there is great ఈ విధి intoxication గురించి of కూడా తెలుసు. remembering, దీని ద్వారా thinking చాలా about ఉల్లాసము, myself, how fortunate I ఉత్సాహము, am. స్మృతి. Every మరి moment నన్ను నేను గుర్తు చేసుకోవాలి, consciously. గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ సంగమేగంలో ప్రతి So when క్షణంలో heart is ఎంత full, నేను అదృష్టవంతుని such అనుకున్నప్పుడు beautiful మన feelings, మనసు of నిండుగా ఉంటుంది. gratitude for
Baba, ఎంతో కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన భావనలు బాబా మీద bestowed of ఉంటాయి. fortune, making me belong భాగ్య to him, విధాత తన వారిగా నన్ను చేసుకున్నారు. and taught me నాకు great fortune మరి ఇలా with my అదృష్టాన్ని own thought, సృష్టించటం will, and నేర్పించారు. action. నా ప్రతి ఒక్క ఆలోచనలతో, మాటలతో, Creating చేతలతో fortune all the ఈ time. అదృష్టాన్ని And అల్లవేళలా I also సృష్టిస్తూనే love ఉన్నాను. enjoying the fortune both మరి in reverse. అదృష్టాన్ని నేను బాగా ఎంజాయ్ కూడా చేస్తున్నాను So when అన్ని mind is రకాలుగా. like this, మరి మనసు ఈ then విధంగా every ఉన్నప్పుడు beautiful sanskar emerges. ఎంతో మంచి Is sanskar of సంస్కారం self-respect. ఉద్భవిస్తుంది. ఆ సంస్కారమే ఆత్మ గౌరవం. There is no ego, అందులో ఎలాంటి అహంకారము but ఉండదు. definitely deep self-respect, లోతైన ఆత్మ self-respect గౌరవం. of belonging to God. మరి బాబాకు చెందిన, భగవంతుడికి చెందిన Self-respect వాడిని అనే ఆత్మ by గౌరవం. knowing అలానే not only who am I, but every moment acting according to who am I. నేను ఎవరో తెలుసుకోవటమే కాకుండా నా ప్రతి పని నేను Because ఎవరినో తెలిసిన self-respect, విధంగానే ఉంటాయి. which I మరి experience, ఆత్మగౌరవం నేను అనుభవం helps me to be very respectful అనుభవం చేయటమే to నాకు everyone else also. నన్ను మిగతా వాళ్ళకు కూడా చాలా గౌరవస్తుడిగా మిగతా వాళ్ళు కూడా Respect అనుభవం is a very, చేస్తారు. very royal quality. ఈ గౌరవం అనేది చాలా చాలా Brahma మంచి Baba, లక్షణం. for బ్రహ్మ everyone, బాబా young, old, అందరికి చిన్న educated, వాళ్ళకు, పెద్దవాళ్లకు, low education, చదువుకున్న వాళ్ళకు, చదువుకోని వాళ్ళకు, పేదవాళ్లకు, men, women, ధనవంతులకు, ఆడవాళ్లకు, and all are మగవాళ్లకు respected అందరికి everyone. పట్ల ఎంతో And గౌరవప్రదంగా that ఉండేవాళ్ళు. respect make them ఆ గౌరవం many, many people వాళ్ళను very ఎంతో worthy, మందిని చాలా worthy to విలువైన accept వాళ్ళుగా their చేసింది. self-respect అంటే వాళ్ళు worthily to కూడా emerge. వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం కూడా ఎంతో They పెరిగింది. came to Baba ఎంతో మంది బాబా who were వద్దకు not వచ్చారు. educated. There were వాళ్ళు some who చదువుకోని were వాళ్ళు some ఉన్నారు, difficulties కొంతమంది with their ఇబ్బందుల్లో own ఉన్న వాళ్ళు self-respect. ఉన్నారు, వాళ్ళ సంస్కారాలతో వాళ్ళు బాధపడుతున్న And వాళ్ళు Baba కూడా would ఉన్నారు. just కానీ smile, బాబా give them నవ్వి respect, వాళ్ళకు and then గౌరవాన్ని give them a ఇచ్చేసి role to play, వాళ్ళకు సరైన పాత్రను some duties, ఇచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళకు చేయాల్సిన డ్యూటీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. and create that జ- confidence in them. మరి వాళ్ళల్లో Many, ఆ many. ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచేవాళ్ళు And చాలా as we all మందిలో. know that Baba మనకు తెలిసినట్టుగానే gave బాబా respect to mothers ఆ, ఎంతో గౌరవాన్ని in the మదర్స్కి beginning. Baba ఇచ్చేవాళ్ళు. created this trust మరి of 8 kanyas. మొదట్లో బాబా 8 కన్యలతో ఒక Just ట్రస్ట్ని imagine తయారు 8 చేశారు. sons, మరి all responsibilities, ఆలోచించండి, taking care of అంత all the అన్ని sons, బాధ్యతలు, అన్ని and then of సం course అన్ని spiritual ఖజానాలు, sustenance. మరి ఆత్మిక యొక్క And by giving ఆ, that ఆత్- respect to them, ఆత్మిక పాలన ఇవన్నిటినీ Baba బాబా created so much గౌరవం confidence in ఇవ్వటం them ద్వారా వాళ్ళల్లో ఆ యొక్క that ధైర్య dadis played such an ఆత్మస్థైర్యాన్ని important role నింపారు. because of దాదీలు the respect ఎంతో which Baba gave. ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన So విలువ when respect comes అంత in a true way, అంతగా ఉంది. మరి గౌరవం it అనేది becomes the foundation అది of confidence సత్యంగా in అయినప్పుడు anyone for the అది life further. పునాదిగా అవుతుంది. So respect is not only a manner గౌరవం, or a courtesy. మరి Yes, ఈ it is గౌరవం respect అనేది also. మనం ఇవ్వాల్సిన మర్యాద The మాత్రమే కాదు, మర్యాద respect ఇవ్వాల్సిన కానీ when the kick అది has వాళ్ళల్లో come. ఎంతో Many కాన్ఫిడెన్స్ని, different kinds of leaders గొప్పతనాన్ని when వెలికి people తీస్తుంది. bow to them, మరి they ఎంతో మంది లీడర్స్ వచ్చినా కానీ respectfully give to them. దాది వాళ్లకు గౌరవాన్ని Once ఇచ్చేవాళ్ళు. there was a guru and Dadi ఒకసారి asked ఒక him పెద్ద to గురువు sit at వచ్చారు, a VIP seat. దాది అడిగారు. Dadi made them sit next to them. దాది వాళ్ళ పక్కనే So there కూర్చునే were వాళ్ళు. some who were very kind of, no, we're not of that level. How can we sit? Sit, వాళ్ళ sit. వచ్చిన వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళు, మరి మేమంత మీ అంత గొప్ప So వాళ్ళం giving కాదు, that మేము ఎలా మీతో కూర్చుంటాము equality, అన్నా కానీ దాది పర్వాలేదు కూర్చోండి, నేను మీతోనే ఉంటాను అనే respect or సమభావాన్ని, closeness, సమగౌరవాన్ని, దగ్గరతనాన్ని I think that వాళ్ళకు was very ఇచ్చేవాళ్ళు. special quality in అది Dadi. చాలా ప్రత్యేకమైన So giving లక్షణం, దాదిలో respect, ఉన్న or in లక్షణం. other మరి words, being ఇలా respectful గౌరవ మర్యాదలు ఇవ్వటం, in మర్యాదపూర్వకంగా our ఉండటం, words and మన మాటల్లోనూ in all different ways, అన్ని being respectful. రకాలుగాను గౌరవప్రదంగా ఉండటం. So when we are respectful, we are helping the souls మరి మనం ఆ గౌరవాన్ని to have ఇచ్చేటప్పుడు the మనం foundation ఆత్మకు సహాయం which is చేస్తున్నాం. ఆ worthy of ఆత్మకు Baba.
మరి వాళ్ళల్లో వాళ్ళ విలువను, It's a వాళ్ళ big యొక్క service actually, right? ఆత్మస్థైర్యం అనే పునాదిని వాళ్ళ So ఆత్మల్లో కలుగు చేస్తున్నాం. ఇది who is ఎంతో మంచి respectful సేవ means like ఆ ఆత్మలకు. at మరి confluence age our relationship ఈ comes సంగమ యుగంలో మన very spiritual సంబంధాలు relationship. అన్ని ఆత్మికమైన సంబంధాలు. So in spiritual relationship we are మరి ఈ ఆత్మిక సంబంధాలు more progeny of Brahma Baba, and we are following Brahma Baba's ముఖవంశావళి, root sanskars బ్రహ్మ బాబా of యొక్క Brahma Baba's ముఖవంశావళి characteristics, సృష్టి. మనం బ్రహ్మ బాబా and one of that లక్షణాలను activity was అనుసరిస్తున్నాం. be respectful. ఒకటి అందులో ఒకటి రెస్పెక్ట్ఫుల్. Because then when you అప్పుడు speak, మనం you have patience, ఆ you have రెస్పెక్ట్తో మాట్లాడినప్పుడు very, very beautiful words, మనకు appreciation, పేషెన్స్ ఉంటుంది. while looking at combination of one's అలాగే personality and the part, వాళ్ళని మెచ్చుకుంటాము, it మెచ్చుకోలు actually ఉంటుంది. is where, right? ఆ There is వ్యక్తిగత qualities, so there is వ్యక్తిత్వాన్ని a part, and తెలుసుకుంటాము. because of the మరి part, వాళ్ళ పాత్రలు కూడా there are good తెలుస్తాయి. qualities, ఆ and పాత్రల because వల్ల of కొన్ని that మంచి only. లక్షణాలు కూడా ఆ So పాత్రను recognition of పోషించటం potential కోసం వస్తాయి. ఆ comes గుర్తింపు from అనేది మనకు everyone. వాళ్ళకి ఇచ్చే సహయోగం. ప్రతి ఒక్కరి పట్ల And this మనం respect మన మర్యాద, whatever I received from మనం Baba, ఇచ్చే మర్యాద, మనం ఇచ్చే గౌరవం, I feel మనం so బాబా నుండి తీసుకున్నది మనం మిగతా respectful వాళ్ళకి in the ఇస్తున్నాం. sense of that as a young person, the way Baba ఒక used to talk to me and give me signals, చిన్న వయసులో బాబా నాతో many things మాట్లాడేవాళ్ళు, ఎన్నో సిగ్నల్స్ sharing ఇచ్చేవాళ్ళు. బాబా నాతో which ఎన్నో I విషయాలు పంచుకున్నారు. wanted to వాటి గురించి record. ఆలోచించి నేను చాలా చిన్నదాన్ని దీని గురించి ఆలోచించడానికి But it was అనుకునేదాన్ని. Baba's respect కానీ బాబా గౌరవం to me అది as a soul, ఆత్మగా recognizing my part, నా పాత్రను తెలుసుకొని and at this time ఈ I could సమయంలో understand నేను ఇప్పుడు what గుర్తు the teachings చేసుకుంటున్నాను. బాబా నేర్పించిన టీచింగ్స్ which అన్నీ, I was బాబా given. ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ అంతా. So respect is not just a మరి value, ఈ but గౌరవం respect అనేది is a deep foundation విలువనివ్వటమే for my కాకుండా life. ఇది చాలా లోతైన But పునాది whatever మన that జీవితానికి. what I received నేను from Baba, నాకేదైతే I must లభించిందో have బాబా accepted నుండి to అది understand. మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి కదా. I cannot respect less నేను anyone, ఎవరిని తక్కువ whom I got respect from గౌరవించటం Baba. ఉండకూడదు కదా. బాబా I నుండి నేను deserve respect to సంపూర్ణమైన respect గౌరవాన్ని everyone for పొందినప్పుడు whatever they are అందరినీ and వాళ్ళు whatever their ఎవరైనా part is. వాళ్ళ పాత్ర ఏదైనా కానీ సమభావంతో Of course, గౌరవాన్ని respect అందరికీ towards my ఇవ్వాలి. parents. I love మరి them. I నా have to తల్లిదండ్రులకు respect కూడా them నేను గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి. because నేను what they are, నాకు what వాళ్ళంటే they are ఇష్టం, వాళ్ళు teaching, ఎవరో, వాళ్ళు ఏం చెప్పారో, how they sustaining us. వాళ్ళు ఎలా నన్ను పాలిస్తున్నారు, So respect for my దీని అంతటికీ నేను great వాళ్ళకి ఎంతో parents and గౌరవాన్ని Brahma Baba ఇవ్వాలి. నా యొక్క పరమ తల్లి and all my తల్లిదండ్రులైన brothers and sisters in the శివబాబా, divine family. బ్రహ్మబాబా, మమ్మ, దివ్యమైన But కుటుంబం, even బ్రాహ్మణ otherwise, in ఫ్యామిలీ. laukic way also, మరి లౌకికంగా చూసినా కూడా we are respectful. మనం గౌరవప్రదంగానే ఉంటాం. Any part anyone is ఏ playing, which పాత్ర is like ఎవరు even pleasant ఎవరు part పోషిస్తున్నా of అది the soul, అది గొప్ప పాత్ర కాకపోయినా ఆత్మగా according to drama, everyone వాళ్ళు playing part. పోషిస్తున్నారు. డ్రామా ప్రకారం ఎవరి పాత్ర So వాళ్ళదే. respecting మరి ఇలా everyone, గౌరవించటం ప్రతి ఒక్కరిని, whatever they are actually, వాళ్ళు ఎవరైనా whatever కానీ their part ఏమైనా is, కానీ వాళ్ళ పాత్ర very valuable. డ్రామాలో ఏ పాత్ర అయినా కానీ అది ముఖ్యమైన పాత్రే. Because I always have to remember మరి నేను that ఎప్పుడు what I do, గుర్తుంచుకోవాలి నేనేం చేస్తున్నానో. not only they are my sanskars, but they అవి నా become my సంస్కారాలే sanskars. కాదు, అవి నా సంస్కారాలుగా అవుతున్నాయి నేను చేసిన దాన్ని బట్టి. Because whatever actions now I do, ఎందుకంటే నేను whatever I చేసే use, ప్రతి చర్య, that will నేను become my nature, ఉపయోగించే my ప్రతి sanskar, right? గుణం అదే నా సంస్కారంగా మారుతుంది. So not only at confluence age, but ఈ in సంగమ golden age, యుగంలోనే కాకుండా స్వర్ణయుగంలో కూడా love and respect, ప్రేమ, గౌరవం they go together. When I have అవన్నీ true love కలిసే for ఉంటాయి. everyone, నాకు then I అందరి respect మీద them. ప్రేమ ఉన్నప్పుడు అందరినీ And నేను this, what I do గౌరవిస్తాను. through respect, sharing respect, మరి నేను lot of గౌరవం ద్వారా, service గౌరవం ఇవ్వటం ద్వారా follows. చేసే సేవ
చాలా మంచి సేవ మిగతా వాళ్ళకు. It does so much అది in the life of others. ఎంతో మేలు చేస్తుంది So మిగతా I వాళ్ళ feel that జీవితంలో. the very, నేను very good quality ఆ ఆ గొప్ప లక్షణాన్ని which నేను అనుభవం actually is చేస్తున్నాను. my foundation, అదే నా పునాది. and it also helps others అది to నా make their మిగతా foundation వాళ్ళకు కూడా strong. సహాయం చేస్తుంది వాళ్ళ యొక్క పునాదిని So it is గట్టిపరచడానికి. beautiful. సో మరి ఆ It is గౌరవం something ప్రదంగా very ఉండండి. ఉండటం beneficial అనేది for చాలా చాలా all of us. విలువైనది Om మనందరికీ. Shanti. ఓం శాంతి. Om Shanti, dear respected Moini Didi. ఓం శాంతి. గౌరవప్రదమైన మోహిని దీది అంటున్నారు. Dignitary sometimes on a stage, so మనం స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళని ఒకసారి such a గౌరవిస్తూ ఉంటాం. beautiful virtue and అది virtue చాలా that గొప్ప we గుణం. enjoy, and I think we can talk about respect for many evenings. One question that often comes when we talk about respect of the self and respect for others. ఒక ప్రశ్న వస్తుంది, స్వగౌరవం మిగతా వాళ్ళ గౌరవం ఇవ్వటం అంటే అది respecting myself and not necessarily being influenced by others or responding to others the way they want me to respond. So sometimes people would say, బౌండరీ ఏంటి దానికి, నా గౌరవం ఇవ్వటానికి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వటానికి. ఒకసారి అంటాం నా ఆత్మగౌరవం కోసం, నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కోసం నేను నో అని చెప్పాలి అంటాం. మరి ఒకసారి అది వేరే వాళ్ళకు గౌరవం లేకుండా మాట్లాడతాము అనుకోవచ్చు. కానీ రెండింటి మధ్యలో బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంచుతాము, ఆత్మగౌరవానికి మిగతా వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వకుండా ఉండటానికి. Very practical question, and we see all that some people, they say they have respect, but they don't necessarily interact in a way it looks respectful. కొంతమంది వాళ్ళకు గౌరవం ఉంది అంటారు, కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే విధంలో, వాళ్ళు ఉండే విధంగా ఆ గౌరవం కనిపించదు. But not kind of internally start feeling that I'm losing my self-respect because this one is not listening to me, or this one is not doing what I want that person to do. But if you maintain self-respect, the energy of that self-respect definitely could change the hearts of people. మనం ఆ స్వగౌరవాన్ని మెయింటైన్ చేస్తే, I think all of us have done that in our lives, even with Baba. I myself can say that మన జీవితంలో మనం but I didn't felt చేస్తూనే ఉంటాము. ఒకసారి నో అని చెప్పటానికి so I didn't do it. Even internally, I had a lot of respect. So I think we all have done it, and Baba is still respected because Baba knew that we will do one day or not. So I think we should maintain our self-respect and then still maintain loveful relationship with everyone, whether they agree or not, That's what I find. And we know అందరినీ ప్రేమగానే గౌరవించాలి మనం. we say that you should ఆ respect గౌరవం కూడా ప్రేమ లాంటిదే. the way we say you should have love for everyone. I don't know. I know for you it's difficult to imagine not having respect for someone, but I have to take you again to what some effort makers are going through. And I know even at work, అడుగుతున్నారు, మీరైతే అందరినీ గౌరవం ఇవ్వటం మీ పద్ధతి, కానీ మాకు బయట ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు 2 రకాల గౌరవం ఉంటుంది. మరి కంపెనీల్లో అగౌరవపరచటం అనేది కూడా ఉంటుంది. సో మరి వర్క్లో చెప్తారు అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని. So we can tell, be respectful, but it seems like it's not so easy, if I may say. And sometimes I see some Brahmins having arguments with one another. ఒకసారి బ్రాహ్మణులు కూడా మధ్యలో ఆర్గ్యూ చేసుకుంటూ ఉంటారు, వాదించుకుంటూ ఉంటారు. మరి అలాంటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, గట్టిగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు
మరి ఘర్షణ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు Should we ఈ say sorry? ఆత్మగౌరవం ఎక్కడ Let me ఉంటుంది? stop talking. ఆగండి Let's look for అంటామా? a moment ఎలా? of self-respect. No, I think we have to create and remind ourselves of our spiritual dignity, and that our respect is not coming from only what assignments and మనకు మనం departments. గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన ఆత్మగౌరవాన్ని కూడా మనం Deeper than జాబును బట్టి రావట్లేదు. దానికంటే లోతైనది ఏంటంటే మన ప్రతి every ఆత్మ has a dignity, every soul is ప్రతి ఆత్మకు pure, ఒక డిగ్నిటీ and ఉంది, having that పవిత్రత ఉంది. spiritual love మరి deeply ఆ and ఆత్మిక dignity, ప్రేమ spiritual ఉండటంతో dignity, I feel ఆ ఆత్మిక that will డిగ్నిటీ help us to be more respectful. మనం ఇంకా I గౌరవప్రదంగా think for ఉండటానికి me, సహాయం I find చేస్తుంది. it very, very easy to be నేను respectful because అది of the చాలా spiritual ఈజీ love అనుకుంటాను. which ఎందుకంటే ఈ in the sense of ఆత్మీయత whether ఉండటం వలన someone is young or ఎవరు the చిన్నవాళ్ళైనా spiritual understanding, spiritual ఆత్మికంగా అర్థం relationship, చేసుకున్నప్పుడు, like ఆత్మిక Brahma సంబంధాల్లో Baba looked ఉన్నప్పుడు at everyone as a తేలికవుతుంది. soul మరి బ్రహ్మ బాబా and then అందరినీ appreciated ఆత్మలాగానే everyone's part. చూశారు. అందరి పాత్రను So if మరి it is done in మెచ్చుకునే వాళ్ళు. respect and soul conscious way, మరి ఈ గౌరవప్రదంగా I think deep ఆత్మికంగా within, చేసినప్పుడు లోపల amongst నుండి ourselves, even if మనలోనే we are మనకు all different and we agree మనం on అందరం different వేరుగా things, ఉన్నా, మనం but కొన్ని deep within that, ఒప్పుకోకపోయినా within కానీ few seconds, కొన్ని క్షణాల్లో మనకి love is there, ప్రేమ respect is ఉంటుంది, there. I think గౌరవం కూడా everyone can ఉంటుంది. kind of claim it that yes, there is deep love for everyone and also respect. And sanskars and conflict and all that, I think it shouldn't affect our behavior. మరి We మన have to be అలా respectful. మన బిహేవియర్ కానీ గౌరవాన్ని మార్చే విధంగా I think that ఏది was ఉండకూడదు ఏ important. స్థితి. Sometimes they say, I will respect you, but don't ask me to love you. లౌకిక And ప్రపంచంలో అంటారు, నేను నీకు గౌరవాన్ని ఇస్తాను కానీ నన్ను 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 లవ్ the foundation of respect or నన్ను respect ఇష్టపడమని మాత్రం అడగొద్దు అంటారు. మరి ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుందా అంటున్నారు. you have extra time to think now, but the నాకు answer గౌరవం ఉంది కానీ ఇష్టం లేదు అంటారు కదా. and it gives time to everyone to think about అందరికి their own టైం ఇస్తున్నారు comes ఆలోచించడానికి. first, love or respect. ఏది ముందు First వస్తుంది, is ప్రేమ గౌరవమా? respect and then love. ముందు గౌరవించి ప్రేమిస్తామా లేకపోతే ప్రేమించి గౌరవిస్తామా? See, if we go into our practice of first lesson, we all are souls. మొట్టమొదటి పాఠం తీసుకుంటే మనందరం ఆత్మలం, There should be, బాబా పిల్లలం. and then there is not, see, respect is not only as a manner or courtesy, గౌరవం అనేది but it should be from heart. కట్టసితో కాదు, అది మన I think when there is spiritual, హృదయపూర్వకంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆత్మిక ప్రేమ ఉందో so we have to keep reminding మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి, అందరినీ గుర్తు చేస్తూ ఉండాలి. మనం ఆత్మలం, మనం బాబా పిల్లలము. మరి ఆత్మలుగా మనందరికీ ఒకే విధమైన ఆత్మ గౌరవం, శాంతంగా ప్రేమగా ఉండాలి. I think if we keep somewhere, whether we conduct meetings or make service మనం plans, మీటింగ్స్ పెట్టేటప్పుడు, లేకపోతే సేవ ప్లాన్స్ తయారు చేసేటప్పుడు principle. అదే మన ముఖ్యమైన So we will ప్రిన్సిపల్గా disagree ఉన్నప్పుడు respectfully when I say మనం respect. గౌరవంగానే We will still say, but కాదు this అని is my చెప్పొచ్చు. feeling, but very respectfully. My language, my drishti, నా భాష, నా దృష్టి everything can be respectful. అన్ని గౌరవప్రదంగానే ఉండొచ్చు. Let's repeat that testimony so everybody can take notes of the sentence. So next time there is a meeting, have that note ready. Let me disagree respectfully. No, because what you're doing may be not disagreeing. I have opinion, I have idea, and నాకు ఒక ఐడియా ఉంది, express it. ఐడియాని నేను చెప్పాలి. Shouldn't be seen as మరి అది చెప్పేటప్పుడు అది అగౌరవంగా అనుకోకూడదు, because we all గౌరవప్రదంగానే understand in our చెప్పాలి. own way, మనం but మనం then finally అర్థం we come to చేసుకున్నది one conclusion. మన Conclusion పద్ధతిలో is అర్థం respect. చేసుకుంటాము, కానీ అందరం కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. అదే Everyone గౌరవప్రదం. should be allowed
to be what they are and say what they have to say it. And then in the end, we say, okay, with respect for all, this is agreed, and we will do that. So we can respectfully do that also, right? But a key word I heard from you many times this month is practice. And I like the way that you don't use very much the word effort, but you use the word practice on a regular basis consistently. And I think maybe this is what is missing sometimes is a practice of soul consciousness or being aware of truth with love before we enter into complicated relationships sometimes. So maybe that practice is lacking. Yeah, it's like I have to remind myself, and also I have to create that awareness. I mean, talk about it, నాకు నేను mention. గుర్తు చేసుకోవాలి, నేను If it's necessary, we stop for a few minutes and say, అవసరమైతే కొన్ని "Let's all నిమిషాలు gain ఆగి our self-awareness. మనందరం Let's all మన gain our self-respect." We keep ఆత్మగౌరవంలో doing it. If ఉందాము we use అనుకోవాలి. this method even while during ఈ meetings, పద్ధతిని మనం I think మీటింగ్స్లో there, కూడా ఉపయోగించాలి. the transformation which can happen, ఆ మార్పు I think వస్తుంది is అప్పుడే, possible, and it will happen అప్పుడే if we జరుగుతుంది అది. experiment with that. But అలా we మనం really go more, everything very intellectually, ప్రయోగం చేసినప్పుడు మనం బుద్ధిపూర్వకంగా disagreement, but మరి ఏదైనా let's ఒప్పుకోకపోయినా be into 2 డిసగ్రిమెంట్ minutes ఉన్నా కానీ Baba's మరి remembrances, 2 నిమిషాలు బాబాని తలుచుకుందాం అనుకొని మళ్ళీ self-awareness, ముందుకెళ్ళొచ్చు. self-respect, మళ్ళీ అలా గౌరవం మళ్ళీ and మన then ముందుకు we వస్తుంది. ఏ can విషయంలోనైనా begin. అభిప్రాయ భేదం ఉన్నా కానీ We should experiment that way. It will work. అలా మనం And I like the concept వర్క్ you mentioned. చేయించాలి. Respect is not just a manner or courtesy, but it has a deeper sense. I think the sentence that is given for us tomorrow from Brahma Baba can take us to that dimension of depth of respect. Remove untruth, become truth, and you will earn respect. Can you reflect or contemplate on this connection between truth and respect? Remove untruth, become truth, and you will earn. అసత్యతను What does it తొలగించండి, in your heart? మరి సత్యాన్ని Falsehood, no falsehood of I, ego. There's so much. అసత్యాన్ని వదిలేయండి, సత్యంగా ఉండండి, మీరు గౌరవ మర్యాదలు అందుకుంటారు. దాని గురించి చెప్పండి అంటే మీరు సత్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనకు అది అనుభవం అవుతుంది. Relate a lot with that, and I don't know, because I found to be respectful is very natural in the sense of because that's your self-respect. If I'm not respecting you, somewhere I will shake in my self-respect. So I feel when I'm respectful, it's మిమ్మల్ని like మీ గౌరవం మీది, మీ గౌరవాన్ని నేను మీకు ఇవ్వలేదు అంటే నా గౌరవం కూడా so I'm not giving సరిగ్గా లేనట్టు కదా. నాకు నేనేమి ఇవ్వట్లేదు నీకు, నేను నా గౌరవాన్ని నేను అలా ఉంచుకుంటున్నాను. అదే సత్యం. I know for you it's very natural. That's what అది మీకు చాలా సహజం. discouraged me a little bit, thinking there must be something wrong with me at the starting point because it was naturally appealing, but I have to say there was a lot of sanskars at the beginning that were contradictory to the Avyakt Murlis, in which చాలా సంస్కారాలు అవ్యక్త మురళిలో బాబా చెప్పేదానికి వ్యతిరేకంగా ఉండేవి. చాలా ఉన్నతమైన ఆత్మవి, అలా బాబా మన ఆత్మగౌరవాన్ని ఎంతో ఉన్నతంగా తీసుకువెళ్తూ ఉంటే మనం దేహాభిమానంలో ఉంటే అది సరిగ్గా లేదనిపిస్తుంది నాకు. కొన్ని ఏళ్ళు పట్టింది అలా నేను నా ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుకోవటానికి, నా నెగటివ్ సంస్కారాన్ని మళ్ళీ for at least 3,000, 4,000 years. So they need big pills, sleeping pills, so they can sleep for 3,000-4,000 years. మళ్ళీ 4-5 ఏళ్ళ కోసం నిద్రపుచ్చటం కోసం. They were bothering me, and to maintain అప్పటి వరకు నన్ను గౌరవం ఆత్మగౌరవంగా ఉండటానికి నాకు కష్టమైంది. నాకు ఒకసారి డౌట్ వచ్చేది, ఒకసారి మంచిగా అనిపించేది కాదు. మరి మిగతా వాళ్ళని గౌరవించటం మన అలవాటు.
but it మన took me అలవాటు, years to మనం see the చేసుకునే beauty in అలవాటు. others, కానీ to అది love others, మరి to మిగతా వాళ్ళని maintain some kind of ప్రేమించాలి, vision. వాళ్ళని For you, it was ఆత్మ natural. So I know it's you గౌరవంతో got a ఉండాలి. shortcut కొన్నేళ్ళు sometimes. పట్టింది నేను. No, I think if you are able to feel that now, Mm. so you have how you achieved it means it's very good for you to sometimes share with others that what you did, how you Mm. gradually, even if it took time, how you were able to, ultimately cultivate this respectful from the heart, because, somewhere deep within you always had love, which you use lot, and that sharing that love is respectful, because you are sharing love. When you had Canada Day and you invited all the sisters, and with every instrument you are respectful because of love, right? So we do not worry the sanskars. We don't need to make them to sleep, but we cultivate new sanskars. So now you have cultivated that. So you should write down how you did, what you did. It could help many, many souls, right? Yeah, మీరు because I was నేర్చుకున్నది మీరు used to రాస్తే అది మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. functioning with that much love, so there's no Hmm. conflict or negative experiences between us. Hmm. But let me మనలో take నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఇది the highest level, which I'd love to hear from you about. What is the sense సహాయపడుతుంది. of respect for God, respect for Baba? How మరి does మీ it మీ translate? అనుభవం ఏంటి? భగవంతుడి మీద ఉన్న గౌరవం Respect for Baba. గురించి Like చెప్పండి. we used to be worshippers before, that was different. ఇంతకుముందు భక్తిలో ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇంకొక జ్ఞానమైన స్టేజ్కి వచ్చారు కదా. మీకు మీ గౌరవం ఎలా ఉంది And భగవంతుడి I మీద? really trust 100%. Not నేను because I నమ్మకస్తుడిగా, have మరి నేను నమ్మకమే కాకుండా నాకు బాబా అంటే I think, and also, looking at Baba also with that, what he is. బాబా Even if my ఏంటో, father, I also బాబా నా తండ్రి అయినా myself, కానీ he's also God. భగవంతుడు He's కూడా కదా. my father. భగవంతుడే నా My తండ్రి, father is God, whatever way. నా తండ్రి భగవంతుడు. So ఏ విధమైన he is as highest on high, as తాను supreme, ఉన్నతోన్నతుడు, as unlimited, as bestower. పరమాత్ముడు. So I love him, but also deep within I have that respect. నాకు And when I think of లోపల Baba, in ఆ Bhakti గౌరవం Marg ఉంటుంది. also people భక్తిలో worship కూడా because of respect. చాలా People మంది worship in different way. బాబాను But గౌరవిస్తారు I have also రకరకాలుగా. a lot of bhavana, నాకు lot ఎంతో of భావన trust కూడా ఉంది, and గౌరవం కూడా ఉంది. respect, deep respect for Baba. What బాబా he అంటే is చాలా and ఇష్టం what he is కూడా. doing to me బాబా and to ఏంటో, others. బాబా నాకేం చేస్తున్నారు, ఈ ప్రపంచం కోసం Do ఏం you think that's a చేస్తున్నారు. lack of respect? Because sometimes Baba says if you don't follow Srimat, you're lacking respect to the కొన్నిసార్లు Guru. బాబా అంటారు, మరి శ్రీమతాన్ని అనుసరించకపోతే మీకు గౌరవం Respect for లేనట్టే, your teacher, etc. టీచర్ అంటే Do you think గౌరవం there's a లేనట్టే lack of అంటారు కదా. recognition somewhere, మరి అంటే which causes a lack of ఎక్కడైనా respect or recognizing fully Baba? గుర్తించలేకపోవటం బాబాని, దానివల్ల అగౌరవం వస్తుందా అని అడుగుతున్నారు. Like for me, if మరి ఎప్పుడు from గుర్తిస్తాం very మనం? beginning I say God నాకు is మొదటి always నుండి my bestower. భగవంతుడు ఏమి Everything తీసుకోరు, within that. ఆయన So ఆయన if I did anything, I gave I never thought that it's for I'm giving, but it is more I'm creating my fortune, and Baba wants to give multiple ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు అనుకునేదాన్ని. fortune, and I కానీ just బాబా sow the ఎప్పుడు seed. How can I అదృష్టాన్ని పెంచుతూ understand his ఉంటారు. మరి bestower? అది చూసే వరకు And he నాకు helps us తెలియదు to కదా. direct. మరి And if అని our heart ఆ really becomes సర్వశక్తిని open, మనం అర్థం whatever I'm చేసుకుంటే doing, I మనం will get many మనం more చేసే return of that. ప్రతిదానికి Not ఎన్నో because of రెట్లు that వెనక్కి understanding వస్తాయి. is there. అది ఆశ So కాదు, అది అర్థం with చేసుకోవటం. open heart, and దీంతో if మనం you really want to do more and more, even if you do not have capacity or పెద్ద resource, మనసుతో you అవుతాము. still say yes because he's bestower. ఎందుకంటే He will బాబా give you and get it done. So why don't I do it and Mm. create my fortune? I సర్వశక్తిమంతుడు understand మనకి God ఇచ్చి more as మనల్ని పెద్దగా చేస్తారు కాబట్టి, given it us by God. మనకి ఏదైనా Already బాబా created this మనకి fortune ఏదైనా with power, పని with ఇచ్చినప్పుడు, బాబా understanding, whatever it సేవ ఇచ్చినప్పుడు needs. దానికి And I know that కావలసిన trust మిగతా also is హంగులు there. అన్నీ That's why బాబా tomorrow తయారుగా ఉంచినట్టే కదా. somewhere Baba has already ఎందుకంటే prepared నాకు for me తెలుసు the whole బాబా lesson నా that I కోసం will
ప్యాకేజీని రెడీ చేశారు ఆత్మకు కావాల్సింది పని కోసం. మరి అలాంటి గుర్తింపు, అలాంటి నమ్మకం మనల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తాయి. దాని ద్వారా మన సామర్థ్యం, కెపాసిటీ కంటే మనం ఇంకా పెద్దవి చేయగలుగుతాం. బాబా దానివల్ల మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా ఇస్తూనే ఉంటారు భగవంతుడు. మరి సర్వశక్తివంతుడు. నేను ఏదో అడుగుతున్నానని కాదు, బాబా ఏదైనా సేవను నాకు ఇచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేయాలో అది నేను రెడీగా ఉన్నాను. మరి అమేజింగ్, అది మనం చేస్తున్న కొద్దీ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ చేయగలుగుతాం. మరి మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్తున్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు మనకు బ్యాగ్లో ప్యాక్ చేసి ఇస్తారు. ఓ ఇందులో ఇది ఉంది ఇది ఉంది అంటాం చూసుకున్నప్పుడు. మరి ఇలానే మంచి అనుభవాలు వస్తూ ఉంటాయి. మరి మనసు ఇంకా ఇంకా గౌరవంగా ఉంటుంది కదా బాబా ఏంటో తెలుసుకోవటం ద్వారా. జీవితంలో బాబా ఆ యొక్క ప్రయోగం ప్రాక్టికల్గా మన చేత చేపిస్తారు. నాకు దాని గురించి ఎంతో జాయ్ ఉంది. But it came to me and I couldn't answer it really, so I thought I will try with you. But you know, when they say that Brahma Baba had so much respect for everyone, the way he cared for the family as a father also. And someone asked me, what do you think would be Brahma Baba's guidance practically for us? బ్రహ్మబాబా మరి అందరికి గౌరవాన్ని ఇచ్చారు కదా. మరి బాబా అందరికి ప్రేమ ఉండేది. మరి బ్రహ్మబాబా మనతో ఉంటే మనకు ఏం సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు? ఈ కోవిడ్లో ఈ వైరస్తో ఇలా ఉన్నప్పుడు మరి ఎలా గౌరవం ఇవ్వాలి? మరి మాస్క్ పెద్దదిగా ఉండాలా, మాస్క్ చిన్నదిగా ఉండాలా, ఎలాంటి సలహా ఇస్తారు? బ్రహ్మబాబా మనతో ఉంటే కనుక ఎలా సలహా ఇస్తారు? నేను అలా అనుకోలేదు, కానీ బాబా ఎప్పుడు ఆత్మికంగా మన శక్తి ఎప్పుడు చాలా స్వచ్ఛంగా పాజిటివ్గా ఉండాలి అనేవాళ్ళు. బాబా ఎప్పుడు మనకు సలహా ఇచ్చేది ఏంటంటే ఏవైతే సోషల్గా లీగల్గా సరైనవో అవన్నీ మనం పాటించాలి. సొసైటీలో అవసరమైన దాన్ని మనం చేయాలి కదా. మరి ఆత్మనే కాదు శరీరాన్ని కూడా చూసుకోవటమే పూర్తి జ్ఞానం. ఆత్మను సరిగ్గా చూసుకోవటం అంటే భయపడొద్దు, యాంగ్జైటీ రావద్దు. ఎందుకంటే ఆ యాంగ్జైటీ మన రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గిస్తుంది. మనకు శరీరానికి కావాల్సింది ఏదో మనం తీసుకోవాలి. He was not advocating magic herbs or magic thinking to solve problem. He would also agree with sometime medication when people are unwell, or he would be very practical in that way. Definitely. That's why Baba always said, even for Jagdish Bhai, whenever that full knowledge is of mind, soul and body, that means to understand your body, look at the situations and take care of it. Then you get certificate for that also, that you kept well, right? We all want to stay well and to wish everyone to stay well. So it's very important. Very important, yeah. Thank you, dear respected Mohini Didi. Thank you again for taking time with all these questions. And I know Gayatri Ben will bring us again to that beautiful mantra for tomorrow, truth and respect. So welcome, respected Gayatri Didi. Eric's sister Mohini gave you a very beautiful Mohini Didi chala blessing, as it were. She was kind of articulating how you express respect. And I గౌరవాన్ని ఎలా ఇవ్వాలో చెప్పారు. that when you said to her that Baba would have given you a glimpse of your self-respect, and you would have been on a great high then. And then you would say, oh, but this is true.
And then what would happen, you would come down from that when you get into your friends and relations, and reality hits home. Oh my God, but that's not me. Maybe that was Baba I was experiencing rather than experiencing it in myself. And so then you sometimes lose, a recognition of that. And so then Sister Mohini spoke about you, and she said it so beautifully that Baba brings makes us feel so high in our self-respect. But then she says, deep within you, you have that love, and that love within you gives expression to the various forms of self-respect that you show to others. And so she mentioned that you entertained, I don't know who, and she saw that very much. But I thought it was so very beautiful that it is not just a manifestation of respect, because respect can be loaded with so many different types of expectations. గౌరవంలో కూడా But ఎన్నో it comes from that pure love, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ you, ఉంటాయి. that spiritual love within you, the way it is expressed, then it makes people feel the way perhaps Baba made you feel, but maybe a little less in terms of its power, in terms of the way it shows itself up in that big unlimited heart of Baba. So I like that very much. So you shouldn't think too much about respect. You should just keep loving people the way you love them, and that will bring out their self-respect. Did you ever think you would be an instrument to show people what true self-respect is No, without use the word? never, never. I was so lost. I cannot even think that way. But I think that it was a gift. And like Sister Moni often says, I think probably we all have that love within us. And I was just lucky or fortunate. Or it మనందరిలో ఆ ప్రేమ ఉంది, of them, మన విధి రాత అది. that Baba would, touch on that love and ignite it. బాబా ఆ ప్రేమను మనలో వెలిగించారు. మనం To మనం give ఆత్మలుగా birth to that తీర్చిదిద్దారు, love and మంచి energy ఆత్మలుగా and మనకు మంచి Sister Moni జన్మనిచ్చారు. and this young little wild BK to nurture me with love allows me today to still be alive. So I'm grateful for that. Great. Lucky you, Eric. And you, So- Gertrude, you told me one day when I was in Edmonton, very strict with everybody, and you told me, why are you always so strict with them? Just be a mother. And I've told you that many times. But that was the beginning of my new way of relating to others and stop ఒకసారి being. గాయత్రి బేన్ మీరు చెప్పారు, ఎందుకు అలా సీరియస్గా ఉన్నావు, తల్లిలాగా ఉండాలి, అమ్మలాగా ఉండాలి అందరికీ అని. అప్పటి నుండి నేను అలా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను, అందరికీ అమ్మలాగా ఉండాలి అని. మంచిగా చెప్పావు. And so now we'll be looking at the roots and skara of Brahma Baba, and today's is January 28th. Well, tomorrow it will be on respect. And of course, we've heard so many beautiful things about respect, but we're looking at Brahma Baba's roots and skara of respect in relation to Brahma Mukvanshali, and it is the mouth-born creation of Brahma. And of course, the మర్యాద అనేది బ్రహ్మముఖం సేవలి. మరి బాబా నోటి ద్వారా జన్మించిన పిల్లలు ప్రభు పరివారం. But I particularly like it the way that Baba said it in one Murli. And what Baba said in the Murli is that you are given the awareness that బాబా you are మురళిలో చెప్పారు, మీరు ఒక శ్రేష్టమైన ఆత్మ అని, భగవంతుడి సంతానం అని మీకు తెలిసింది. ఈ సంబంధంలోకి రావటం ద్వారా పవిత్రమైన సోదరి సోదరుల స్వచ్ఛమైన అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ఇదే ప్రభువు పరివారపు ప్రియమైన సంబంధం, ఈశ్వరీయ కుటుంబం. అయినప్పటికీ మిమ్మల్ని శివకుమారి, శివకుమారుడు అని అనరు. He says, however, you're not called Shiv Kumar and Shiv Kumari. మీరు బ్రహ్మకుమారి బ్రహ్మకుమారులు, ఎందుకంటే
మీరు బ్రహ్మ నోటి ద్వారా And that really జన్మించారు. is very heartwarming and very heart touching that Shiv Baba would take us through how this birth actually takes place and then gives respect to Brahma Baba. So when we're looking at the root sanskara of respect, we're looking at it at three levels. We're looking at it at Shiv Baba being the mother and father, but also Shiv Bap Dada being the mother and father. And then we're looking at this pure relationship of brother and sister. And then we're looking at the whole, family, Prabhu Parivar. And when I thought of Prabhu Parivar, I felt that, when Baba says the first rosary that was created was the rosary of Rudra. And that rosary of Rudra is of all souls of the world. So, of course, it's the Brahmin family, but it is also Prabhu Parivar can be the whole world. ప్రభు పరివారం అంటే మొత్తం And to have that kind of జగమంతా అవ్వచ్చు ప్రభు పరివారం. for the family of God. And so that root sanskara really gives us of respect, really gives us a perspective of when Baba talks, he talks about everyone. And of course, he's using us, he's put us into the lab as an experiment to see how, we bring all of these different roots and scars together so that the whole tree can be benefited from it. And so the quote for tomorrow connected to this concept of respect, or to this root sanskara of respect, as Brahma Baba was talking to himself, is remove untruths. అసత్యాలను వదిలేయండి, And you will earn. సత్యంగా ఉండండి, Now, that is so beautiful మీరు because గౌరవ మర్యాదలను he was అందుకుంటారు. saying that, when Eric asked the question, is love the foundation of respect or respect the foundation of love? And Sister Mohini instantly said that respect is not a courtesy. It is something from the heart. But spiritual love is the foundation to self-respect. And then she went on to talk about disagreeing respectfully. So I thought that from that, when Baba says remove untruths, what he's saying is to remove the layers of illusions that is covering up the truth. And that truth is love. So when love is uncovered and when the untruth is removed, then I become truth. And one form of truth is true love. And then when I become the embodiment of that true love, then I will earn the respect of others. It's like I become worthy. Here, earning respect is like you become worthy to be respected. You become worthy of people. గౌరవాన్ని పొందటం అంటే గౌరవాన్ని పొందేంత విలువైన వాళ్ళుగా అవటం, విలువైన వాళ్ళుగా చేసుకోవటం, గౌరవాన్ని ఇచ్చుకోవటం. నా కోసం నేను ఎప్పుడైతే అసత్యాన్ని తొలగించానో అప్పుడు నాలో ఆ విలువ పెరుగుతుంది, ఆ గౌరవానికి తగినంతగా అవుతాను. When you are reflecting tomorrow, when you are contemplating tomorrow, and when you're journaling tomorrow, look for the secret that shows itself to you when you remove those layers of untruths, when you become that truth, and when the jewel of your self-respect shows itself to you. What is the secret that it brings with it? So enjoy tomorrow as your day of respect, being part of Brahma Baba Bapdada's family, the mouth-born children, the thought-born children of Brahma Baba. Om Shanti. ఓం శాంతి. Om
Shanti, welcome to Vikti Journey. Moini Didi's time with Brahma Baba, sweet memories that inspire and empower. Om Shanti, dear Avyakti Parivar. Om Shanti, brother. I was reflecting on today's Morali. Baba says we should never take the law in our hand. But how do I know if the action I'm performing is right or not? In this month, బాబా చెప్తారు కదా, న్యాయాన్ని ఎప్పుడు చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దు, చట్టాన్ని ఎప్పుడు చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దు అని. మరి ఎలా తెలుస్తుంది in our intellect, అది నేను చేతుల్లోకి తీసుకుంటున్నాను అని? any action, ask మనం yourself, would Brahma ఏ Baba పనైనా చేసే perform this ముందు action? And బ్రహ్మ then బాబా ఎలా get చేస్తారు ఈ పనిని అనుకున్నప్పుడు మీకు జవాబు దొరుకుతుంది. Yay! And this way we will continue to become Bab Saman. So, are you all ready? Let's fasten our seatbelt and fly back to beautiful Sakar days with our Mohini Didi. Wow, such an angelic picture. Didi, we have a question for you. దీది How ఫస్ట్ లో నిలబడి ఉన్నారు, దీది did అనమాట, Didi and మోహిని others దీది. inspire you to be equal to Baba? మరి బాబా సమానంగా ఉండే విధంగా, You are with our ancestors, so బాబా సమానంగా could you please share your experience? ఉండే అనుభవాన్ని పొందటానికి దాదీలు దీదీలు మిమ్మల్ని ఎలా గౌరవించారు, ఎలా చూసుకున్నారు ఈ ఈ ఈ ఫోటోలో ప్రకారం అంటున్నారు. బాబా సమానంగా అయ్యే విధంగా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎలా ప్రేరేపించారు? Surprised to see my picture with all daddies and didis. Didi Manmohini, Manor Dadi, Mama, Ratan Mohini Dadi's mother. All these are all are daddies. But I belong to same clan, no? So how can I be different? నేను So కూడా I belong to వాళ్ళతో పాటే ఉన్నాను, to through Brahma Baba. ఆ వంశంలోనే ఉన్నాను. And then బాబా my బాబా my సంతానాన్ని, ancestors, దాదీలందరూ నా but same నా clan also, no? నా పెద్ద If you are born సోదరులు, in a నా angelic సోదరులు, మేమందరం ఒక వంశానికి చెందిన వాళ్ళమే. born in a మేమందరం prayer, ఏంజలిక్ father is వంశంలో inspired to ఉన్నాము. be like him. మేమందరం Also, మమ్మల్ని అందరినీ మరి you are బాబా inspired and ప్రేరేపిస్తున్నారు తనలాగా అవ్వమని. different, నేను ఎప్పుడు వేరేగా make it a big deal అనుకోలేదు. of becoming like Baba, but from very beginning I మరి felt బాబా సమానంగా అవ్వటం పెద్దదిగా అనుకుంటాం, కానీ నేను ఎప్పుడూ నా తల్లిదండ్రులేని అనుకున్నాను. మరి నేను నా తల్లిదండ్రుల్లానే ఉండాలి. think way. That మరి way. లౌకికంగా అయితే మనం ఆ విధంగా అనుకోము, కానీ Alaukik పరమ Father, పితతో, always with అలౌకికమైన తండ్రితో ఎప్పుడు ఈ ఆలోచన ఉంటుంది. they మరి elevate you దాదీలు కూడా in the sense of మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. uplifting you, helping you with your understanding, helping you to make your journey very, very smooth with, మీ little ప్రయాణం చాలా స్మూత్గా అవటం కోసం మనం ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకుంటాం. నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని, నేను నా బాబాలానే అవ్వాలి, my ancestor souls. నా And I think everyone పూర్వజాత్మలాగానే నేను అవ్వాలి అనుకునేదాన్ని. copy. మనం అందరం It's అలా not copying, it's following. కాపీ చేయటం కాదు, అది అనుసరించటం అంటే మన ఆలోచనల్లో, మన మాటల్లో, మన చేతల్లో బ్రహ్మబాబా లాగా అవ్వటం, మన పూర్వజ ఆత్మలాగా అవ్వటం. మరి నా ఫోటోని చూడటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందరు దాదీలతో దీదీలతో నన్ను చూపించటం బాగుంది. మరి అవ్యక్త కుమారులకి కృతజ్ఞతలు. ఓం శాంతి. Om Shanti. It's Thursday tomorrow, so our schedule will be same with from Amrit Villa, but in addition,
We will be having Murli 5 p.m. to 6:10 p.m. Sakar English Murli. And also we wanted to announce something very special, which our Avyakti Balak is doing. Avyakti Balak and Avyakti Kumari